Hi and welcome to your channel Engineering Educators, Engineering in an Engineered Way. I am Indranil and today I am going to discuss about West Bengal Public Service Commission Assistant Engineer Civil previous year's question and detailed solution. This is the 8th part of this video segment, consists of 15 technical questions of West Bengal Public Service Assistant Engineer 1998 previous year question and solution. Before starting my video, I would like to request all of you please subscribe my channel and do share, and also give your valuable feedback in the comment section. আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে দিই, এই ভিডিওর প্রিভিয়াস পার্টগুলো তোমরা ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে আপ টু সেট 7। আর তোমরা এই ভিডিওর আই বাটনটি ক্লিক করে সাজেস্টেড ভিডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল 2016 অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পেপারের ডিটেলড সলিউশন এবং কোশ্চেন পেয়ে যাবে। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। In the first question says that in sewer treatment plants, the bulky, floating and suspended matter is removed by. The correct answer for this question will be option number C, তার মানে screening. Screens that removes bulky, suspended and floating solids, and the phenomena is known as screening. You can see in the right hand side diagram, it is a typical image of a screening which removes bulky, suspended and floating matters. Before that, we need to know the classification of screening. It has been classified into 3 different parts. First one is fine screening. Okay, and for a spacing it is under 10 mm. কিছু কিছু সিভেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে এটা 2 to 3 mm রাখা যায়, অ্যান্ড ইট মাস্ট বি আন্ডার 10 mm। ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি নেক্সট পার্ট হুইচ ইজ মিডিয়াম স্ক্রিনিং। মিডিয়াম স্ক্রিনিং কি? ইট ইজ স্পেসড ইন বিটুইন 10 to 40 mm। ওকে, আর লাস্ট ওয়ান কি? লাস্ট ওয়ান ইজ কোর্স স্ক্রিনিং। কোর্স স্ক্রিনিং it is space over 40 mm। কিছু কিছু সিভেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে এটা 50 mm এর ওভারও রাখা হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তাহলে চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে। ইফ ওয়েস্ট ওয়াটার হ্যাজ pH ভ্যালু অফ 6.5, it means that the correct answer for this question will be option number A, it is acidic or the nature is acid। তার আগে আমাদের জানতে হবে what is pH, what does it mean? Okay, pH is calculated using the expression. So what is pH or pH scale? It is the negative logarithm of concentration of H plus ion or hydrogen ion. The range of pH scale is 0 to 14. 7 is being neutral, and if pH is less than 7, it indicates acidity, and if pH is greater than 7, it indicates a base. আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে দিই ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, আমাদের যে ব্লাড তার যে pH ভ্যালু দ্যাট ইজ 7.4। ওকে, তার মানে কি? এটা ঈষৎ ক্ষারীয়। তাহলে চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে। The spacing of steel bars in coarse screens used for treatment if sewage is, এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি প্রথম প্রশ্নেই বলে দিয়েছি এই ভিডিও। সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশন নাম্বার বি, যেটা কি 50 mm। আরেকবার বলে দিচ্ছি, it can be classified into 3 parts: screening methodology,
is classified into three parts, which is coarse screen, medium screen, and fine screen. And the spacing of coarse screen is 50 mm or more, and medium screen 6 mm to 40 mm, and for fine screen 2 mm to 3 mm. Okay, চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। In the design and operation of an oxidation pond, which of the factors is important? To design and operation an oxidation pond or stabilization pond, which of the following factors is important? Surface area also important, depth and surface also important, depth and shape also important, and also inlet and outlets also important. So the correct option will be option number D, which is all of this. You can see in the diagram, it is the typical diagram of oxidation pond, facultative, anaerobic and aerobic condition. ঠিক আছে, with the help of this diagram you can easily see in the design and operation of an oxidation pond these factors: inlet, outlet, okay, surface area, and depth and shape of that particular oxidation pond is generally depend. চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। In the very first stage decomposition of organic matter in sewage, which is formed? In the very first stage decomposition of organic matter, which of the following element is formed? The correct answer for this question is option number C, which is ammonia is formed. This is the typical nitrogen cycle of a sewage treatment plant. So the first stage is liberation of ammonia or NH3, then formation of nitrites, then formation of nitrates, and then liberation of nitrogen, and this is a nitrogen cycle of sewage. চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। BOD of secondary effluent from an activated sludge plant normally will be in the range of, the correct answer will be 50 to 150 milligram per liter. Here the most appropriate will be option number C, which is 75 to 100 milligram per liter. চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। If the depth of partial flow a sewer of diameter 2 meter in 50 centimeter, its weighted perimeter will be, the correct answer for this question will be option number A, 2 pi by 3. The explanation for it is, as we know, in a partial flow of a sewer, the proportionate depth is small d by capital D. The formula for is it half into 1 minus cos theta by 2. Okay, as you can see in this point, here theta is 120 degree. Okay, and proportionate perimeter, that is small p by capital P, that is theta to the 360 degree. Okay, another one is capital P is pi into D. So from this equation we can easily say the value of small p or its weighted perimeter will be 2 pi by 3. So correct answer will be option number A. চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। Before discharging the foul sewage into rivers, it is treated by, before discharging the foul sewage into rivers, we need to do the treatment of screening, oxidation, as well as sludge digestions. So option number D will be the right answer. চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। As a result of sludge digestion, a combustible gas is generated. The generated gas is, the option number
B will be the right answer, which is Mars gas or CH4, that is methane. The most widely employed method for sludge treatment is anaerobic digestion. Okay, in this process, a large fraction of the organic matter which is cells is broken down into CO2 and methane CH4, and this is accomplished in the absence of oxygen. And in this process, the gas that mainly evolves, কোন গ্যাসটা সব থেকে বেশি পরিমাণে নির্গত হয়, দ্যাট ইজ মিথেন। ওকে, চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। দ্য ইউসি অর ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট, ইট ইজ দ্য রেশিও অফ D60 to D10 ফর বেস্ট ফিল্টার, এখানে এটা হবে ফিল্টার, বেস্ট ফিল্টার মিডিয়া স্যান্ড উইল বি। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এখানে চারটের মধ্যে কোনোটাই নেই, তবে এখানে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশন নাম্বার সি, দ্যাট ইজ 2. Uniformity coefficient for slow sand filter is 5 and uniformity coefficient for rapid sand filter is 1.2 to 1.8. এবার আরেকটা জিনিস বলে দিই তোমাদের ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশান, এই যে D10, এই D10-এর ভ্যালুটা ফর স্লো স্যান্ড ফিল্টার দ্যাট ইজ 0.2 mm টু 0.3 mm, ঠিক আছে। আর ফর র্যাপিড স্যান্ড ফিল্টার D10-এর ভ্যালুটা কত, 0.35 mm থেকে 0.55 mm। এবার তোমাদের তার আগে আরেকটা জিনিস বলে দিই, হোয়াট ইজ D10? D10 is termed as effective particles size. Effective particle size is D10. It means that 10% of the particle are finer, 10% finer, আর কি 90% coarser, 90% will be coarser, ঠিক আছে। চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে। Sedimentation and flotation process is used for removal of grit and sand or pathogenic organism or suspended solids or ammonia. The correct answer for this question is option number B, that is suspended solid. Suspended solid রিমুভালের জন্য আমরা সেডিমেন্টেশন এবং ফ্লোটেশন প্রসেস ইউজ করে থাকি। চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে। হুইচ ট্রিটমেন্ট ইউনিট উড বি অ্যাফেক্টেড মোস্ট বাই দ্য প্রেজেন্স অফ ডিসলভড dairy waste? The correct answer for this question is option number D, which is secondary digesters. The sewer which resists sulfide corrosion is, the correct answer for this question is lead sewer, ঠিক আছে। চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে। The rate of accumulation of sludge per person per year is usually taken as, the correct answer for this question will be option number B, 20 লিটার। তোমাদের এই প্রশ্নে অনেকেরই অনেক দ্বিমত থাকতে পারে যে 30 লিটার্স কেন নয়। এই সম্পর্কে বলে দিই, এখানে স্লাজ প্রডিউসড বা স্লাজ যে অ্যাকুমুলেশন সেটা আমরা কি জানি সবাই, যে 0.08 কেজি পার পার্সন পার ডে। এবার এটা যদি আমরা পার ইয়ার বার করি, ঠিক আছে, কেজিতে, তাহলে কত হবে, 0.08 ইন্টু 365 কেজি পার পার্সন পার ইয়ার, তাহলে কি 29.2 কেজি পার পার্সন পার ইয়ার, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে কি বলেছে, এই জিনিসটা ভালো করে নোট করো, অ্যান্সার ইজ গিভেন ইন লিটার। আর এটা কতবার করলাম, 29.2 কেজি পার পার্সন পার ইয়ার, সেটা হচ্ছে কেজিতে। তাহলে কারেক্ট অপশান কি হবে, কারেক্ট অপশান হবে 20 লিটার। এটা কিভাবে আসছে, আচ্ছা, এই যে 29.2 কেজি পার পার্সন পার ইয়ারটা এলো, এটাকে কি করতে হবে, ডেন্সিটি অফ স্লাজ, ডেন্সিটি অফ স্লাজ কত, টিপিক্যালি দ্য ডেন্সিটি অফ স্লাজ ইজ 1400 কেজি পার মিটার কিউব। তাহলে ডেন্সিটি অফ স্লাজ সেটা দিয়ে পার্টিকুলার জিনিসটাকে ভাগ করতে হবে, তাহলে যেটা আসবে 20.85 লিটার পার পার্সন পার ইয়ার। এখানে হাজারটা কেন গুণ করা হলো, হাজারটা গুণ করা হলো সেই মিটারটাকে লিটারে কনভার্ট করার জন্য, ঠিক আছে। তাহলে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি 20 লিটার। চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন।
This is the last question of this video. In this question says that in rapid sand filters, the ratio of length and diameter of laterals should not be greater than, ঠিক আছে, র্যাপিড স্যান্ড ফিল্টারে কি বলছে, লেন্থ অফ ইচ ল্যাটেরাল টু দ্য, কি বলছে, ডায়া অফ ল্যাটেরাল, এটা কত হবে, এটা ইন জেনারেল যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ইট মাস্ট নট বি গ্রেটার দ্যান 60, ঠিক আছে। এখানে কোনো অ্যান্সারই ঠিক নয়। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি ইন র্যাপিড স্যান্ড ফিল্টার দ্য রেশিও অফ লেন্থ অ্যান্ড ডায়ামিটার অফ ল্যাটেরালস শুড নট বি গ্রেটার দ্যান 60, ঠিক আছে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি আমার এই ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে দেন প্লিজ আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোও তোমরা ওয়াচ করো, আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ফর টুডে, হ্যাভ এ গ্রেট ডে।